Так, всем привет, дорогие друзья, зрители, подписчики моего канала. Вадюха, и сегодня мы начнем пиксельное расследование. Вот. Так. Ну, что тут, загрузить игру, я уже ее просто проверял. И вроде как все норм. Так. По звуку у нас тоже норм. Мне нужен звук. Что тут, загрузить игру, я уже ее просто проверял. Вроде как все норм. Так. Наверное, игру потише сделаем. Вот так вот. Так, ну что, новая игра, поехали. Вот так вот. Так, ну что, новая игра, поехали. Ок. Так, любительский режим, если вы новичок в мире приключений, эта игра... Да ну его. По хардкору хардкорить. Так, и текст, под который показывает взаимодействие. Отдавайте команды главным героям, выбирать глаголы. Так, предметы, подобные вашим персонажам, находятся здесь. Простые команды начинаются с глагола, а заканчиваются объектом или персонажем. Сложные команды начинаются с глагола, затем идет объект, а потом другой объект или персонаж. Моя ключ-карта. Для расширенных подсказок зайдите. Окей, я все понял. 80. Ой. Я прям соскучился вот по таким играм, на самом деле. Олдскульным, пиксельным. Они будут набирать оборот. Очень интересно. Этот современный графоний мне уже поднадоело. Погода, я надеюсь, окна вам не будут мешать. А за окном там гонщики гоняют. Часть первая. Встреча. Пистел трейл. Такая обстановочка у нас немножечко жутковатая сейчас. О! Бродяга-бухарь. Я лечу через океан в другую страну и нахожу в своем номере странную записку, которая говорит, что я должен прийти в мостик по реке. Похоже, я на месте. Немец, короче. Так, что у нас тут? Давай к воротам, это самое... Открой. Давай поговорим с Вилли. Я должен встретиться тут кое с кем. Никто случайно мимо не проходил. I am supposed to meet someone down here. Have you seen anyone? Do you have any whiskey? У тебя виски есть? Нет у меня виски, блин. Так. Уверены, что никого не видели? Are you sure you have not seen anyone? I'm glad Chuck is dead. Ruined my life. Чё? Проснитесь, Wake сэр. up, sir. Понятно. I have to go. Sleep well. Так, а что у нас есть? Смотри, It is my wallet, and it has $252 American in it. It is a pillow bear prototype. Turn the bear inside out, and you get a pillow. Very top secret. Так, а что если мы его... Вилли, проснись. Wake up, sir. Понятно. Вилли у нас вообще больше не проснется. Ладно, я понял, хорошо.
I have to go. Sleep well. Так, а что в записке-то? Борис, я рад, что ты понял, что это верное решение нашей проблемы. За тобой отовсюду следят, так что безотлагательно следуй этим пунктам. Для твоего же блага оставь удостоверение личности в своем номере, спустись под Thimbleweedскую эстакаду, выруби свет у знака эстакады, так я узнаю, что ты пришел. Встреть меня у большого входа в подземный коллектор, убедись, что за тобой никто не следит. Да. Так, па-па-па-па-па. Давай осмотрим. The light is turned on, and I do not see a light switch. А может выкрутить It is ее? too hot to touch. Слишком интересно. А что знак? Посмотреть. Trestle Trail to Thimbleweed Park. Thimbleweed Park, 1.7 miles. Кот, блин! Ранец. Так, о, камень. Па-па-па-па-пам. I wonder if I can use Похоже. this rock to put out the light. Так это, можно камень кинуть в этот самый. Давай. Как там нас It учили? is a rock. Возьми I камень. can't pick up something I already have. Почему? А, применить камень на лампочку. Не. There, I've completed step 3 of the note. Now for step 4. Нормально. Так, у нас там со звуком-то все ок. Почему? А, применить камень на... Да, все ок, слава богу. Так, продолжаем. Ну, с этим мы разобрались. Так, подожди, что в записке-то? Встреть меня у большого входа в подземный коллектор. Видишь, что за тобой никто не следит. Ладно, пойдем. Че у нас нет? Блин, стрёмно, я бы не стал сюда ходить. И... А! Еп! Понятно, блин. Пришли в гости к человеку. Он взял нам по балде дал. Никто из нас не был готов к тому, что мы узнали той ночью. И как сильно это изменило. Больно. Кали и Малдер, ёпте. Ну, чем-то напоминают они мне. So tell me again why you're here. I was assigned to the case by the Home Office in Albuquerque. There is no home office in Albuquerque. It's neat to know. Look, I like working a case alone. I especially don't need some junior agent messing up my investigation. Especially some junior agent that thinks I don't know there isn't a home office in Albuquerque. So stay out of my way. Take a lot of notes. Sit back and learn. And I'll wrap up this case and we can both get the hell out of here. Your reputation certainly precedes you, Agent Ray. I'll take that as a compliment, Agent Reyes. It's how it was intended. I'm sure it was. Let's photograph the victim and head into town to talk to the local sheriff. The body is starting to pixelate. Пикселизироваться. Body starting to pixelate. This is going to be a long Это night. ночь обещает долго. Так, что у нас есть? Значок, блокнот, сотовый телефон, полароид. Давай смотреть. Appears to be a male, approximately 40 years old. Looks like he's been in the water for 24 hours. You can tell by the pixelation around the nose and neck. Let's see here. There's no wallet in his pockets. But I found a card, possibly a key card from a hotel. Ага. Так, ее надо, значит, отдать нашему стажеру. Так, это что? Осмотреть блокнот. В карманах ничего, кроме ключ-карты отеля. На тыльной части головы имеется маленькое отверстие неизвестного происхождения. Отверстие в голове не похоже на пулевое, скорее на рану, оставленную острым предметом. Костюм сшит на заказ, дизайн похож на европейский. Так, я тебя понял.
А подожди, осмотреть. Бутылка. It's an empty whiskey bottle. А ну-ка возьми ее. Там могут быть отпечатки. Так, открой, возьми, закрой. А где бомж, кстати? А бомжа-то и нет. Ха-ха-ха. Так, осмотреть лампочку. The bulb's broken. Взять нам ничего не надо. Открой, закрой. Открой, закрой. Так, как... Подожди. I need to stay focused and solve this murder so I can do what I need to do. Так, ну нам нужна дама. Там дать фотоаппарат ему. Oh, I love carrying stuff. И ключ-карту от номера. Ключ-карту от номера, дать ключ-карту. Happy to help. Отлично. Да. Давай осмотрим труп. There appears to be a small hole in the back of the head, origins unknown. The hole in the victim's head doesn't look like a gunshot, more like a puncture from a sharp object. Which is odd, because the opening title sequence clearly showed a gunshot with accompanying sound effect. Так, что мы? Ну, тут то же самое он записал. Тогда надо его... кассета, так. Применить кассету к фотоаппарату. Отлично. Так. Применить фотоаппарат. Давай. Пока он не пикселяризовался у нас. Так, вот. Now we can head into town and find the dead ringer for the body. Oh. Так, пошли. А пойдем-ка сходим туда. У нас ничего нет. Ой, ёпта. That old trees. What was that? Violin music coming from the sewer? Скрипичная мелодия. Да. The trail ends here, at this huge rock wall. Так, давай осмотрим. That old tree is blocking the grade entrance. А вот следы волочения. There are signs of a struggle here. This is clearly a drag mark. The victim was obviously knocked out here, then dragged over to the stream. I don't see any blood, so I think he was actually killed in the water. Так, а что наша напарница об этом думает? Ну, пойдем. Блин, тут точно ничего нет? О. Ха-ха, бензопила, нормально. Так, смотреть. There are signs of a struggle here. This is clearly то a же drag самое. mark. The victim was obviously knocked out here, then dragged over to the stream. I don't see any blood, so I think he was actually killed in the water. That old tree is blocking the great entrance. Так, в коллекторе у нас по-любому кто-то сидит. Так, ладно, раз с этим разобрались, ты тогда, дорогуша, у нас, наверное, останешься у дерева. Ой, у трупа, точнее, вот здесь. Ну, чтобы ботиночки не смотреть. It's a cell phone. Применить. The cell phone has no reception. Я тебя понял. Так, ну тут вроде все, да? Ты же его толкнуть не можешь? I can't budge it. Так и думал. Дай применить. Может его это самое... Применить фотографии. There's no film in the camera. Одна кассета? Кошмар. Ну ок. Так, дорогуша, я, короче, пошел. А бутылка, подожди. It's pretty rusty and totally out of chainsaw gas.
It's an empty whiskey bottle. Definitely not the murder weapon. Wrong-sized body hole. Окей, я тебя понял. Так, ладно, что, мы здесь закончим тогда и пойдем. It's an empty can of Crockford's tuna heads, the good parts. Я даже не знаю. Давай возьмем. I don't see anything up ahead. I think the town must be in the other direction. А ну ок, пошли в другую. Подожди, стоять. Идти картридж для Atari, что это такое? It's the ET game for the 2600. Возьмем. Погнали. Ептих, не задави меня. Пойдем-ка переговорим с данными субъектами. Правовой флаер. It's a circus flyer with a crazy looking clown on it. Pretty good makeup though. Signals are very strong tonight. Какие сигналы? Why are you dressed like a giant pigeon? We're the Pigeon Brothers Plumbing. I'm Beth. That's my sister Emily. Hi there. But remember, signals are very strong tonight. Какие сигналы? Ты What вообще о чем? signals? The signals. Signals are very strong tonight. Что? Выбрать, если... Why brothers if you're sisters? Dad was expecting to have sons, and he was too cheap to have the van repainted. So we're just rolling with it till he's dead. Oh, soon. Shut up, Emily. Signals are very strong tonight. А у вас заело, что ли? Yes, you already said that, but what signals? Какие сигналы? I'm just screwing with you. Dark night, deserted road, me in a giant pigeon costume. It was too good to pass up. But the signals are strong tonight. Да какие сигналы-то, а? Так, ты чуть не сбила федерального агента Тяжелца. Это очень странно, сохранили книгу. This is really odd. Should I save my game? I wouldn't worry about it. The game was expertly designed to have no dead ends or death. Yet still be scary and have a sense of tension. You can feel safe exploring whatever you want. But I'd watch out for the signals. They can be very strong and disrupt the power grid. Какие сигналы? О чем? You almost ran over a federal agent. That is a felony. Sorry about that. Like I said, the signals are very strong tonight. У вас в голове что-то не то, знаешь, что-нибудь о трупе у Do you моста? know anything about the body by the bridge? Why is it whenever a dead body is found, suspicion always falls to the person dressed as a giant bird? It's in the cadet training manual. We don't know anything about a dead body, but the signals are strong tonight. Но сигнал Very очень... strong. Я тебя понял. Nice chatting with you. I need to find the sheriff. and Просто solve a ребята murder. непробиваемые, Nice talking to короче. you too. Beep. Click, 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 click. Eek. Click, 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 click. Boop. Click, 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 click. Beep. It's a plumbing van driven by big pigeons. Beep. It's a plumbing van driven by big pigeons. No need. The perps are outside. Beep. Eek. Woo. Click, click, click. She doesn't want it. А что если... Waz. She doesn't want it. Click, click, click. She doesn't want it. А, подожди. Beep. I don't want to give away evidence. А, ну это да. Squeak. Eek. Boop. Woo. Beep. Click, 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 click. Click, click, click. Click, 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 click. Squeak. Так, а с этим-то ничего нам не сделать, да? Boop. Beep. Boop. Ага. Beep. It's an empty can of Crockford's tuna heads, the good parts. Still has that fishy tuna head smell it's famous for. Beep. Click, 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 click. Eek. Woo. I can't open that. Не могу открыть. Squeak. А что если... It doesn't close anymore. Больше не открывается? Click, 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 click. Beep. Click, click, click. I'm already carrying it. А! Так, ладно, пойдем дальше.
Эти психи меня доведут. Че это, идите пластмассовые кольца. Блин! Мне нужна подруга дней моих суровых. Может она, кстати, что-нибудь разрулит? Я не уверен. Squeak! No time to talk. We need to figure out the signals. Nuts. I could really go for some salted nuts right about now. Eek! Woo! Um, Click, click, click. She doesn't want it. Я понял. Beep. А, подожди, может вам бензопилу дать? She doesn't want it. Click, click, click. Was. Boop. No thanks. Boop. Click, Не click, click, хочешь? click. Колесо? Squeak. Was. Так, ладно. Что у нас здесь? From a six-pack, you're supposed to cut them up before tossing them. Saves wildlife. Давай возьмем. Ага. I can't put it in there. Так, а где шериф-то? Как понятно, эти психи уехали. Пилка пьют, блин. Как это все сопоставить, я вообще что-то не прикаю, ладно. It's an empty soda bottle. Под содовый возьми. I can't put it in there. I can't put it in there. Пойди. А, ну вот, пошли в город, короче. Дорогуша. Так, у нас карта есть, все, погнали. Это что нам показали? Вы сделали фотку? Wait up, eager beaver. Что случилось? It's dark, but I can see there's nothing in there. Мастерская ремонт часов скрипок Вилли. О, шериф! Howdy, I'm the Thimbleweed Park Sheriff. I don't remember calling the Federinos. That's what you are, feds. Hard to miss the government issue suits. Именно, сэр, мы федеральные Correct, агенты. sir. We are federal agents. Whoa! Hold your horse-a-rinos. No need to get snippy. Looks like you heard about our little murder-reno out by the bridge, huh? There is nothing little about murder, sir. Ignore him. He's new. No sense in wasting everyone's time, Reno. This cutscene is starting to get long, and it's only gonna get longer. Let's find the coroner and get you on your way. Wrestling starts at 8. I hope he's talking about on TV. Нормальный такой шериф. The coroner is waiting for you in his office. Come see me when you're done. I apologize, Reno, for all the lights being off. We don't stay open as long as you city slickerinos do at night. Извиненюшки, блин. Even for a murder? Especially for murder. That makes no sense. Are we authorized to shoot people arenos? Так, ну пойдемте к корнеру тогда. Открой дверь. Howdy who, I'm the Thimbleweed Park coroner. Брат, что ли, он? Welcome to the future who. Oh, these are the latest in crime-fighting computers made by Pillowtronics Inc.
This is all probably pretty advanced, even for Какие the забавные ножки у нас тут. Oh, do С enlighten бирочкой. us. I love your sarcastic humor, Agent Ray. It's not humor. Кровитрон, There you go пальцетрон. again. We're interested in any help your Лицатрон, блин. computers can give us. They look marvelous. Yes, happy to explain. So happy to explain who. Yeah, you might want to take notes. Already on it. Так. Tell Кровотрон us about the 3000. Bloodtron 3000. This is the Bloodtron 3000. Put 2 bloody objects in and it will match the blood type, printing out a report to who. Я понял. Tell us Так, about the пальцетрон. Fingertron 3000. Right, Reno, the Fingertron 3000. Insert a fingerprint Здравствуйте, registry пальцетрон, of known проведете criminals and a fingerprint from the murder weapon on fingerprint tape, and it will do a match-a-who. Туда можно бутылку запихать, по идее. Oh, tell us about the Facetron А сюда 3000. фотографии, а вот The Facetron кровотрон, 3000. надо подумать. Or, as I like to call it, Let me guess. The face arena. Лицо. no, that's what the sheriff calls it. You city folka who crack me up. Just insert 2 pictures of an individual and it will verify a positive match. Так, я тебя понял. Здесь вас, полагаю, мы узнали достаточно. Разве вы не шерифушка? Fascinating stuff. I think we've heard enough. This is all very impressive, sir. This should cut hours of our investigation. Go see the sheriff in his office for a full explanation of the amazing Arrestron 3000. I have some paperwork to do. Арестрон Oh, 3000. yeah, almost forgot. These Tron machines are fully voice activated, so if you need any information, just talk to them. It's like we're living in the futuristic year of 2017. Если они придумали... Да подожди, слышь, не уходите. I hate this town. Let's investigate these Tron machines, then go see the sheriff and get out of here. Так, что у нас есть? Так, возьми. I'm already carrying it. Применить это. Давай. We're trying to identify the victim. This isn't the victim. А, ну, блин, тогда возьми I'm фотку. already carrying it. Примени фотку. И чё? It has the photo of the dead body. I don't want to pick that up. Опиши свой главный. Сколько будет дважды два? Сколько будет? Опиши свой главный. Trademark is to analyze a photograph of a dead body and compare it with an official photographic ID to provide a positive identification of the victim. Я тебя понял. Где мне взять фотографии? Так, подожди, какое официальное удостоверение покойного? Опиши свой главный пункт. 32,921,056. 8.185352772. Calculate. Мне кажется, он сейчас взорвется. Слышь, просто скажи мне, что это за чувак. No, wait, 7. Так, опишите свою главную функцию, где мне взять. Так, опишите свою главную функцию, точно. The Facetron 3000 trademark requires official government identification that contains a photograph of the victim. Ребята, извините, отвечу. Так, что он мне ответил?
Тип водительского удостоверения, тип паспорта, тип удостоверения пилота. Тип паспорт. Whatever. Procure an official law enforcement camera. Then to use camera with dead body. А я это уже сделал. Subroutine exit A. Слышь, говнюк. I don't want to pick that up. It has the photo of the dead body. Так, это самое. Нельзя, опиши свою функцию коэффициального удостоверения. Принимает только официальные государственные достаточности фотографии же. О, господи. Ел мою фотографию и все, да? I'm not showing my badge here. Так, ладно. I can't put it in there. It's not a compatible computer. We're trying to identify the victim. This isn't the victim. Chewy caramel center. Ugh. Жевательная карамель внутри. Да, привет, дружище. Awarded to Dr. Mort E. Shun by Sheriff Crook. Блин, я не понимаю, а мне фотку, короче, съел и все, да? Lots of medical books there. Взять? I don't want to pick that up. Найти орудие убийства, проверить орудие наличия отпечатков, получить отчет пальца трона, найти документ жертвы в отеле, получить отчет лица трона. А у кого бутылка-то? Дамочка. I need to stay focused and solve this murder so I can get on with my plan. Так. Фак. Да. Doesn't fit in the slot. Мысли. Ладно. I can't use it until I find some chainsaw gas. I can't put it in there. Ага. I can't put it in there. А где мы найдем оружие, блять, найти орудие убийства, проверить орудие наличия, найти подозрительный окровавленный предмет, взять мазок крови с тела. Короче, я тебя понял. Где наш? Пошли. Борщи, блин. Шерифу нам сейчас бесполезно. We should go find the sheriff. А, ёперный ты театр. Hello again, Agent Arenos. Привет, Hopefully привет. the coroner filled you in on our state-of-the-art Areno computers. Вот. You're also the coroner, right? Oh, my, no. No, Areno. People say there is some resemblance around the eyes, but we're as different as peas Arenos in a pot Areno. Растушки. Plus, the coroner has that annoying ahoo he adds to everything. You'll never hear me doing that, Areno. Так. А вы, то есть, Корн сказал, что об этом вашем РТ. Так, что еще? Вы знаете о пожаре на подушечной фабрике, что был? При чем тут пожар? The coroner said something about the restaurant. Yes, the Arrestron 3000. The last step in a fully computerized Areno arrest. The final link in the chain of a guaranteed conviction Areno. Откуда в Every detail 87-м у них Areno такие analyzed изобретения? and verified by computer. Moving on. Right, sorry, Areno, I get carried away Скали sometimes. нервничает очень. This is the big bad boy Areno you've been hearing about. The Arrestron 3000. Just feed 3 reports from other Tron machines into this, and it issues a 100% Areno valid arrest warrant. Я тебя понял. Now, these machines are the reason we need only one law enforcement officer Areno. Chuck said that computers will soon put us all out of work, allowing for a full life of luxury. Чак? Chuck?
Sadly, Chuck passed away a few days ago. There was a big service out at the cemetery of Reno. ну кладбище мы Oh, the entire проходили, town да. showed up, which isn't surprising for the hero of Thimbleweed County. We'll talk more about Chuck later. I need to run to Reno and check on a disturbance call out at the old circus. Probably that stupid clownerino again. Клоунишка. Looks like we need to go talk to the rest of the weirdos that live in this town. We should split up. It will be faster. You cooling your heels in the local diner would also make things go faster. If we follow agency questioning protocols, this shouldn't take long. Just don't mess anything up. I want to get out of here as fast as possible. Agreed. Что-то скали у нас полицатрон делает. Standard city-issued desk, Не-не-не, подожди. but with no... It's a police radio. Похоже, оно Looks уже like работает, it's я on только and вспомнил. ready to use. Бам-бам-бам. Daisy, Daisy, give me your answer, do. I'm half crazy, all for the love of you. A bicycle built for two. Внимание, внимание. Не стоит трогаться. Enough screwing around. I've got a case to solve. Так. Что тут еще может быть? It's closed. Закрыт. Так, что у нас в блокноте? Да ну у нас ничего не добавилось, нам надо все искать. Я думаю, пойти сейчас и... Первым делом надо пойти в комнату убившего... Голубки, вы тут что вообще делаете-то, а? No time to talk. We have to fix this slight leak. Мелкая течь. Can I do anything to help? Well, the Hydrantron's tube is obviously burned out. We could use a new one. A WC-67. WC-67? Yeah, we're out of that size. Must have been the signals. Yes, the signals. И какие сигналы? Так, а это у нас что? It says, after 34 years of serving the Thimbleweed County area, we had to close our doors. We should have listened to Chuck. Transistors are a dead-end path. Tubes are the future. Thank you, our loyal customers. Так, это банк, а нам нужен... А где отель? Отель этого чувака, мне интересно. Нет, он вряд ли на окраине города. Давай зайдем на улицу Б. А подожди, где он живет? Кровотрон, на вид мужчина. А у нас же есть ключ-карта. It's a hotel key card from the dead man. 104. Пироги-рики, пироги-рики. Он. Салон. А где отель-то? Автомата. Автовокзал. Очень интересно. Очень интересно. Так, давай зайдем в пироги. Hey there. Let's go over to the counter where we can talk. Alrighty now. Based on your sign, I was kind of expecting this place to be a bakery. Я на самом деле Sorry тоже about думал, что that, hon. пекарня. This used to be Ricky's Cakes, but now we sell vacuum tubes. Sounds like an interesting turn of events. Anyway, I'm Special Agent Reyes. I have some questions for you. Oh, pleased to meet you. I'm Ricky Lee, and I'm the proprietor of this little store. What can I do for you, hun? Так, я ищу I'm лампу. looking for a tube. We have lots of tubes here, over 3,000 different makes and models. Do you know the two-letter model identifier? ВД And what is the make number? 90. Или сколько он сказал?
Let me see if we have them in stock. ВД-65 же, да, было? Bad news, I'm afraid. They seem to be on back order. Do you have another tube you're looking for? Подожди, ВД... And what is the make number? Let me see if we have them in stock. They seem to be on back order. Do you have another tube you're looking for? И все, больше... I'm all tubed out, thanks. Okay, Точно, hon. ВДшка-то? Just holler if you need me. ВД-67, ё-моё, подожди, Hey дорогуша. there. Let's go over to the counter where we can talk. Well, hi. Welcome to Ricky's Tubes. Да-да-да, я ищу I'm looking лампу. for a tube. We have lots of tubes here. Over 3,000 different makes and models. Do you know the two-letter model identifier? Да-да-да, ВД. And what is the make number? ВД-67 не нужно. Oh, did one of the Hydrant-Tron tubes burn out again? Oh, yes. The Pigeon Brothers need one right away. Okay, I'll put it on the town's account. I'll get one for you, hun. You just wait right there. I'll be back before you know it. Here you go. Give the pigeons my regards. Отлично, у нас есть лампа. Так, подожди, there. дорогуша, Let's go а over to ты, the counter where we может, can мне talk. расскажешь, где у вас тут находится... Что вы думаете о Чаке? What do you think of Chuck? Oh, it's so sad that Chuck Edmund passed away. He was my hero. His booming economy gave us the bakery, and now his tube-based technology is giving me a chance to keep my store open. I think it's just the boost the town needs. Вы что, Do не you know знаете о anything Дорогой? about the body by the river? Oh, yeah, I heard about that. It's super sad. The poor guy. А Can't где он imagine жил? anyone from around here doing something so awful. Уверен, что у вас нет никаких подозрений по поводу убийцы, если вы больше... Are you sure you don't have any suspicions about the killer? Oh, no way, Jose. I don't believe for a second anyone in Thimbleweed Park is a killer. It had to be a drifter, or one of those mean city folks passing through. What do you think about the state of the town then? It's not as bad as people make it out to be. A couple of stores have closed, sure, but it's just gonna make way for new, fresh businesses to bring life back to the town. I'm sure in no time at all, the town will be completely rejuvenated. Да. А если вы больше не прореагируете... Так, ладно, That's пока all всё. for now. Don't leave town. Okay, hon. Just holler if you need me. Ну ладно, душка. Так, ну тут ладно. Тут нет открыт. Так. Это что? А этого-то как звали? Что, кроме ключ-карты от отеля? А отель какой? Отель 604 номер. А, ну тут. Она мне ничего не даст, мне кажется. Ё-моё, номеров тут вообще немерено. Я понял. Так, может здесь кто-то что-то знает? Дорогуш, Welcome привет. to the S&D Diner. Hey, just so you know, that article in the Thimbleweed Nickel about botulism was a smear job. So, what can I do for you, honey? Ой, надо же, подождите, что-то я туплю. Сейчас, секунду. Бабочку перенесем, ребят. Должно быть норм. Так, я федеральный агент, что вы знаете о I'm a мертвецах? federal agent. Know anything about the dead body? Not too much, just scuttlebutt from the morning breakfast crowd. And I don't want to get into trouble, especially with a crazy person like him. You're not talking about me, are you?
Shut up, Dave. У тебя там что-то горит, Дэйв. Так, мы беру, так нам можно доверять, что We're вы the сейчас... feds. You can trust us. What else do you know? Okay, honey. But you didn't hear this from me. I'd look into that crazy clown that lives out at the old circus. He's been out there since the circus closed down years ago. Кстати, а у нас же Never есть... takes his да. makeup off. He's got serial killer written all over him. It all happened about 9 or 10 years ago. Ransom the Jerk was the featured act at Stupendous Brothers Circus. He was about ready to go on stage and meet his well-earned doom. Big night tonight. Full house after my raunchiest Tonight Show appearance. I really got Johnny good, that little jackwad. It's his own fault for not being able to take a joke. I better get ready to go on stage and insult the crap out of these Thimbleweed idiots. I just need to fix my hair, put on my makeup and clown nose, find my joke book. А, теперь мы за клоуна играть будем. Список дел. Надеть клоунский нос, вернуть мою панную книгу шуток, сделать так, чтобы клоун Афро выглядел опипенно, нанести мой пипанный клоунский грим, выйти на сцену и вдоволь пооскорблять этих пипанных идиотов. Моя жизнь прекрасна. И на пип иди, если завидуешь. На пип иди. А, я понял. Клоунский нос. Ouch! That... Так. Нос мы одели, это уже... He's happy where he is, aren't you, little ransom? Кровать. Записки. Давай посмотрим, что у нас. It's an IOU. It's an IOU. Ransom the clown lost $1,000 to me, Carney Joe, and I will hold his joke book hostage until I gets paid. Так, книга шуток-то у нас все-таки. It's my lawyer's business card. Визитка моего... Вообще, чувак, короче. What the hell is this? The number of letters in the last word of the big top sign. The number of clouds in Carney Joe's shooting gallery squared. The number of kids that Carney Joe has. Must have written it when I was on a bender. The number of letters in the last word of the big top sign. The number of clouds in Carney Joe's shooting gallery squared. The number of kids that Carney Joe has. Так, я тебя понял. Холодильник открой. О, господи. Так, микроволновка. Зеркало. My hair is all frizzy, and I'm not wearing my special ransom clown makeup. I can't go on like this. Get your together, clown. А где твой гребаный этот самый-то? Гречься плакат, кровать. What? You think this is Alice in Wonderland? Ладно, я тебя понял. Ransom, I'm glad I caught you before you went on stage. Autographs are $100. Ransom, I'm your business manager and lawyer. I don't want your autograph. Okay, 50 then. I just wanted to let you know that your mistress is waiting at your house in Aspen. And your private jet is being fueled and ready to whisk you there when the show is over. Also, we have a deal worth millions to license a line of toddler Ransom the Clown talking insult dolls. Did you get the liability clause waived? Correct. They will assume all liability when the kids grow up to be beepholes. Good. Toddlers start out as it's not my fault they end up that way. Okay, fine. $25. I should have been a dentist. You. Пипду. Пипду! Нормально он мутит вообще. Так. Так, а чё? А куда мы идти-то можем, да? Ага. Так, окрестности цирка идти. Не, подожди, стоять, стопе. О! Голубки! Они, значит, в курсе этого клоуна. Так, идти, лоток с попкорном.
Парк развлечений. Здесь с карнавальным Джо по поводу книги шуток. Сделай так, чтобы Афро... Grand prize if you could shoot the hair up. You got my money, clowny? That's Ransom the Clown, asswipe. Он мне этого напоминает, Okay, как его... you got my money ransomed, the asswipe clown? Из GTA там он был. 1000 clams, or you're not Тревор getting его. your joke book back. Yeah, serves you right for playing the duckies. Так, мне нужна моя книга шуток мне. I need my joke book. The crowd's waiting for me. I told you before, you ain't getting it till I get the $1,000 you owe me for the duckies. Plus, $138 in interest. Where the am I gonna get that kind of dough? I have a show to do. 138 bucks in interest, you loan shark. You are putting the squeeze on me. Not my problem. You, I'm out of here. Урод! Ладно, я тебя понял. I don't want to pick that up. Hey, it's not my job to push popcorn stands around. Against clown union rules. Ah, you. I don't have time to leave the circus. Так, подожди. It's my lawyer's business card. Brent Bailiwick J.D. Legal. It's an IOU. Ransom the clown lost $1,000 to me, Carney Joe, and I will hold his joke book hostage until I gets paid. Так, а по итогу-то что? Надо все-таки, наверное, зайти в эту самую. Давай в этот зайдем, во вход. Ругательная банка. Чертов грим, о, наконец-то. This goop keeps my clown fro erect. Can't have a limp clown fro or anything else. Ooh, my clown fro looks great now. I don't wear hats. Я не ношу. Now there's the face I love. Так, давай посмотрим. I look marvelous. Ready to knock 'em dead. Так, что я сделал? Клоунский нос. Так, сделать так, чтобы... Ага, выйти на сцену. Блин, а где нам достать 1138 баксов? И книгу. Ха-ха. Вот это, конечно, приколь. That's not gonna work. I already used some. My hair looks perfect now. It's my Ransom the Clown swear jar with 138 bucks in it. Отлично. My contract states that I'm the only one who's allowed. I'll just take the big bucks. Так, у нас есть 138 баксов, правильно? It's exactly 138 bucks in unmarked bills. А где 1000 еще взять? I already. It's exactly 138 bucks in unmarked bills. Да. Интересно. Вот большой театр. I can't walk in through the main entrance like a tuna-headed pleb. I'm Ransom the Clown. I need to make my big stage entrance. А, подожди. Ransom, you idiot! Why did you push me? Oh! Hey, you owe $5 to my swear jar. I can't get up. I think my stilts are broken. Ransom, you jerk. Ransom, you're a total. Ransom, you're a total. I can't get up. Ransom, you jerk. I can't get up. Да подожди ты, блин. I can't get up. Ransom, you're a total. I'll steal your clown nose again. That's what I'll do. I already used some. My hair looks perfect now. Дай. I think my stilts are broken. I can't get up.
I'll steal your clown nose again, that's what I'll do! Ransom, you jerk! I'll steal your clown nose again, that's what I'll do! Так, а что мне сделать-то теперь, а? Может, с этим договориться как-нибудь? Come on over! You got my money ransomed, the asswipe clown? I have your money. Oh, so you decided to pay up? Yeah, here's your money. Now where's my junk buck? Wait, are you messing with me? That's only 138 bucks in interest. Where'd the grand you owe me? Вот урод. Thought you'd settle for less. Beggars can't be choosers. Oh, yeah? Well, I choose to hang on to your joke book till I gets the full 1,138 bucks. Now, beggar off. Вот ты говнюк, а. Shoot the birdie. He doesn't want it. No waiting, take a shot. He doesn't want it. Hey, guaranteed to hit something. Так, а тут больше ничего, да, нет? Shoot the birdie. Да, блин, зачем мне за этого клоуна дали играть? It's my empty ransom the clown swear jar. Но мне сейчас на сцену не выйти, потому что у меня нет книги. Anyone else caught swearing has to pay. I'll steal your clown nose again, that's what I'll do! I don't have time to leave the circus. I have to get ready for my act. Блин. А зачем ты сюда? Чувак, крест. Нет. Трейлер. Так, а что можно сделать? А ничего не сделаю. О, блестящие призы. I glued him to the table so no one can steal him. Meanest clown of 1977 and 1978. Ransom the Clown. My circus poster featuring the amazing Ransom the Clown. That's me, face. А если... I already used some. My hair looks perfect now. This goop keeps my clown fro erect. Can't have a limp clown fro or anything else. Так. Микроволновка. Возьми. I can't pick up something I already have. А почему? Блин, подожди. I can't push that. Толкайте, не говори. Блин, где денег-то взять? $138. I can't push that. Блин, ну как так-то, а? Талер, не знаешь, что делать? Я вообще, блин, туплю. Ransom, you're a total... Ransom, you're a total... I'll steal your clown nose again, that's what I'll do! Ransom, you're a total... I'll get you, Ransom the Clown! I think my steels are broken! Ransom, you're a total... Ransom, you're a total... I'll get you, Ransom the Clown! I'll steal your clown nose again, that's what I'll do! I'll get you, Ransom the Clown! Так, но этому ничего не надо. Get you, Ransom the Clown! I'll steal your clown nose again, that's what I'll do! Ransom, you jerk! Ransom, you're a total... Да я понял, все. А чё, у нас ничего не остается. У нас еще лоток с попкорном. А что? А, подожди. А что если... на. Nothing's inside. I've checked. Move along, move along.
Does it look open to you? No. Блин, можно было бы попкорн продать за бабки. Shoot the birdie. А тут тупик, да? Ничего нет, один чувак. Вообще круто. I guaranteed to hit some. Я сейчас даже не знаю, что делать. А если на сцену попробовать? I can't go on stage without my joke book. I might forget my best lines without it. Возьми. I'm already holding it. I can't open that. I can't push that. That's not gonna work. Господи. А что если... Дай говори, примени. Толкай. I don't wear hats. Блин, я реально туплю. The number of letters in the Число last букв word в of the big последнем top слове sign. вывесит больше The number of шатра. clouds in Число Carney Joe's облаков в shooting gallery аттракционе squared. Благословенного в The number квадрате. of kids that Число Carney детей. Joe has. Что? I already have it. It's an IOU. Ransom the clown lost $1,000 to me, Carney Joe, and I will hold his Блин, я joke реально book не понимаю, hostage что делать. until I gets paid. Нам по-любому нужна книга. Чтобы достать книгу, нам надо еще штуку баксов. Где взять штуку баксов? Ну с ним вообще, да, никак не добазариться? Yeah, shoot the pussy. You got my money, Ransom the asswipe clown? So, how's the old ball and chain and kids, huh? My wife's doing fine, no thanks to you. And so are the 10 kids. But they still cries themselves to sleep every night after that scare you gave them. How many kids you say you have? I have 10 kids, why? Oh, nothing. 10 детей. Give me my joke book, face. I told you before, you ain't getting it till I get the $1,000 you owe me for the duckies. Plus, $138 in Да я запомнил, блин, Where мудак. the am I gonna get that kind of dough? I have a show to do. $138 in interest, you loan shark. You are putting a squeeze on me. I don't know, Ransom the asswipe clown. Maybe it's in your hidden safe. You, I'm out of here. The number of letters Число in the букв в last word of the big top вывеске sign. большого The шатра. number of clouds in Число Carney Joe's облаков в shooting gallery аттракционе squared. Благословенного Джо в The number квадрате. of kids Число that Carney детей Joe в has. А подожди, число... The number of letters in the Число... last word of the big top Число... sign. The number of clouds in Carney Joe's shooting gallery squared. The number of kids that Carney Joe has. Подожди, 3 облака, 10 детей и... Win a fine leather jacket. 3 облака, 10 детей и чё там? The number of letters in the last word Число of the букв в big последнем top слове sign. большого The number шатра. of clouds in Carney Раз, Joe's shooting два, gallery 3, squared. 4, The number of 5, kids that 6. Carney Joe has. 6, 3, 10. 6, 3, 10. А что это даст? 6, 3, 10. 6, 3, 10. 6, 3... The number of letters Число in the букв last в word of the последнем big слове top вывески. sign. The number of clouds in Carney Joe's shooting gallery squared. The number of kids that Carney Joe has. Ну, 3, 10. И здесь вот. Правильно же, 6. А что мне это даст? I'll get you, Ransom the clown! Ransom, you jerk!
Ransom, you jerk! А что мне? Ну и что? It's an IOU. Ransom the clown lost $1,000 to me, Carney Joe, and I will hold his joke book hostage until I gets paid. 6-3-10. 6-3-10. 600. 6010. А что мне тогда доложить? Капец, головоломки, я не понимаю, реально. It's my lawyer's business card. Brent Bailiwick JD. Legal problems? We'll screw them for you. I'm in the phone book. 6-3. А что мне это даст? 6-3-10. И? No time for a nap. I have to go on stage. It's a prototype Ransom the Clown doll. It's a perfect likeness of me. Except now, the number of letters in the last word of the big top sign. The number of clouds in Carney Joe's shooting gallery square. The number of kids that Carney Joe has. 3-10. 6-3-10. 6-3. I'll get you, Ransom the Clown! I'll get you, Ransom the Clown! Последнем... The number of letters in the last word of the big top sign. The number of clouds in Carney Joe's shooting gallery square. The number of kids that Carney Joe has. 6-3-10. 6-3-10. 6-3-10. It's fresh out of that crappy popcorn. Step right this way. You got my money, Ransom, the asswipe clown? 6-3-10. Три облака, 10 детей, 6 букв. I'm out of here. Shoot the birdie. It's my special custom-made clown. 6-3-10. Так как? Просто крах, ребята, я не знаю, что делать. 6-3-10. 6-3-10. I can't pull that. There's nothing in it except the list. That doesn't seem to close. 6-3-10. This goop keeps my clown fro erect. Can't have a limp clown fro or anything else. That doesn't seem to work. That doesn't seem to work. I can't open that. I'm already carrying it. The number of letters in the last word of the big top sign. The number of clouds in Carney Joe's shooting gallery squared. The number of kids that Carney Joe has. Ребята, помогите. I can't go on stage without my joke book. I might forget my best lines without it. Так, а как я тебе ее достану-то? Твою ж дивизию, что делать? Блин. 6-3-10. I'll steal your clown nose again, that's what I'll do! I don't have time to leave the circus. I have to get ready for my act. I'll get you, Ransom the Clown! Ransom, you're a total... I'm already holding it. I think my steels are broken! I'll get you, Ransom the Clown!
Ransom, you're a total... Я реально не понимаю. У меня тупники. 600, 630, 630. Зачем вот сюда забираться? А, 630. И что? Грим, гель. И с ним ничего не сделать. That doesn't seem to close. It's already closed. It's already closed. I can't pull that. I can't pull that. I've already applied my goddamn makeup, you moron. I won't need any more until tomorrow night. Я реально не понимаю. Реально не понимаю, что делать. Ребят. Что делать? Шесть, 3, 10. 6, 3, 6, 3. Чего? К чему это The number всё? of letters in the last word of the big top sign. The number of clouds in Carney Joe's shooting gallery squared. The number of kids that Carney Joe has. 10, 3. В последнем слове 6 букв. Циркус. It came off the wall. Твою мать! А! Просто а! Let's see if I can remember this combination. Так, повернуть. 6. Okay now. Десять. And finally, 3 должно быть. Бля, I give почему? up. 6, 3, 10. Well, that didn't work. Let's see if I can remember this combination. Ладно, 3. Okay now. 10. And finally, Сейчас 6 должно быть. well, that didn't Я work. сейчас не пап. Let's see if I can remember this combination. 6, 3, 10. То есть повернуть влево на 6. Okay now. Повернуть вправо на 10. And finally, 3 облака. 6 букв, 10 детей. А чё он тупит? well, that didn't work. Let's see if I can remember this combination. Подожди. I give up. Какой последовательности? The number of letters in the last word Сначала of the big 6 top букв. sign. The number of clouds in Carney Joe's shooting 3 gallery облака. squared. The number of kids that 10 Carney детей. Joe has. Let's see if I can remember this combination. Okay now. And finally,
Так, видишь, не получается. Well, that didn't Может, work. все-таки не 6? Let's see if I can remember this combination. 3 облака. Ну ладно, давай 3 облака. Okay, now. And finally, А почему опять то же самое это? I give up. Подожди, идет раз, два, три, 4. That didn't work. Let's see if I can remember this combination. 6 точно. Okay, now. 6 букв, 3 облака, 10. Шесть, 3, 10. 6, 3. And finally. Так а почему опять то же самое-то? Почему, блин, а? 6, 3, 10, 6, 3, 10. Well, that Охренеть. didn't work. Я что, неправильно сосчитал, что ли? I think my stilts are broken. Ransom, you jerk! The number of letters in the last word of the big top sign. The number of clouds in Carney Joe's shooting gallery squared. The number of kids that Carney Joe has. В последнем слове. The number of letters in the last word of the big top sign. The number of clouds in Carney Joe's shooting gallery squared. The number of kids that Carney Joe has. 8. 9. 8. Облаков-то точно 3. Shoot the birdie! Сколько у тебя детей было? You got my money, Ransom, the asswipe clown? Так, сколько ты говоришь, у тебя детей? How many kids do you say you have? I have 10 kids. Why? Oh, nothing. You, I'm out of here. Ой, идиот. Так. Ладно, я понял. Раз, два, три, 4, 8. Ну давай попробуем так. I think... Блин, реально мои мозги сломать. Блин, как Петька или Иван Васильевич. Let's see if I can remember this combination. Тут же все правильно. Okay, now. 6 детей. Ой, 6 букв, 10 детей. Почему на тройку не возвращается, непонятно. And finally... Well, that didn't work. Let's see if I can remember this combination. Ладно, давай с детей начнем. Okay, now. And finally... То есть последние две цифры всегда будут с семерки до десятки. That didn't work. Let's see if I can remember this combination. 3. Okay, now. Значит, 8. And finally... И 10. Well, that didn't work. Let's see if I can remember this combination. Так, а... Okay, now.
Главное, сколько облаков? Ну ладно, 10 детей. And finally... Well, that didn't work. Let's see if I can remember this combination. Блядь, да как так-то, а? Повернуть влево на 2. У него все время влево, то есть... Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть я кручу на 6. У меня остается цифры 7, 8, 9, 10. То есть мне надо крутить на 3. А почему я кручу на 3, а у меня получается на тройке останавливается? Почему у меня идет 7, 8, 9, 10? And finally... То есть, как бы, как ни крути. Well, that didn't work. Где-то я ошибся в цифрах. The number of letters in the last word of the big top sign. The number of clouds in Carney Joe's shooting gallery squared. The number of kids that Carney Joe has. Ну, 10, 3 облака, блядь. Чё с вывеской-то не так? Число букв вывески. I can't open that. Let's see if I can remember this combination. Okay, now. Тут вообще, тут как ни крути. And finally... Well, that didn't work. Let's see if I can remember this combination. Ну, первая цифра должна быть буквы, правильно? 3. Okay, now. Вторая цифра облака. Ну, блядь, ну там 3 облака, там не может быть больше облаков. And finally... I give up. Well, that didn't work. Я реально не понимаю. А куда он крутит? Let's see if I can remember this combination. Он начинает крутить влево. Влево 6 букв. Цирк. Цирк вообще 4 буквы. Okay, now. Ну как, ну ладно, 10 детей. And finally... Ну то есть тут... Well, тут я так понимаю, чтобы я не крутил, let's see if I can remember this комбинация вообще никак не изменится, да? 5. Okay, now. Ну, к примеру, 5, 10. And finally... I give up. Well, that didn't work. Бля, ребят, не могу. Реально башка кипит. Это просто, это... Сейчас. Мне нужен перерыв. Мне надо прикинуть, подумать, господи. Куда это дерьмо может? Вот куда? Вот скажите мне. Я ж правильно насчитал. The number of letters in the last word of the big top sign. The number of clouds in Carney Joe's shooting gallery squared. The number of kids that Carney Joe has. Число букв. Ransom, you're a total... Это что у нас? Большой... Вот главный шатер. The number of letters in the last word of the big top sign. The number of clouds in Carney Joe's shooting gallery squared. The number of kids that Carney Joe has. The number of letters in the last word of the big top sign. The number of clouds in Carney Joe's shooting gallery squared.
The number of kids that Carney Joe has. Тут 4 слова. Windows Traveling Brothers Circus. Ну. 6. Видимо, с облаками, может, что-то. Win big today. Раз, два, три. 3 облака же. Цифры все главные есть. 3 облака. 10 детей. Не понимаю, реально. Let's see if I can remember this combination. Ну, давай. 6 букв. Okay, now. And finally... Well, that didn't Ну, должно work. быть 3 цифры. Let's see if I can remember this combination. Okay, now. And finally... Well, that didn't work. Let's see if I can remember this я не понимаю. combination. Цифры же правильно. Ну, первая должна быть 6, потому что Okay, 6 now. букв. Почему вторая 7, 8, 9, 10, я не понимаю. Не может быть там 10 облаков, там 3 всего. And finally... Well, that didn't work. Ребят, все. Давайте продолжим на следующем стримчике через пару... А, подождите. My circus poster, featuring the amazing Ransom the Clown. Либо, я не знаю, подсказочку может посмотреть. Я реально все, у меня уже голова кипит. А, там называется... Всё, ребят. Так, и чего? Я, ребят, смотрю, как чувак открывает. Мне просто даже интересно. Ну и такие же цифры. Сначала тройку. Так. Потом у него появляется 7, 8. Потом 7. Потом опять 3. Так. Реально интересно. Так, давай. Опять он нажимает тройку. А, все, свалил. Так, вернулся обратно. Три. Почему он с тройки начинает?
чувака тоже нервы. Опа. Так, как он открыл-то? Буковки пусть пересчитал, походу. Ну давай посмотрим сейчас. Сейчас, ребят. Походу допер. Три. 10. Не понял. 3. 10. 3. 3, 10, 3 он набрал. Окей. Давай пробовать. Let's see if I can remember this combination. 3. Okay, now. 10. And finally... Понял. I give up. Well, that didn't work. Let's see if I can remember this combination. Okay, now. And finally... А почему у меня не получается, алло? Well, that didn't work. Что за мистика-то, еб твою мать? Три влево. 10 вправо. 3 влево. Три влево, 10 вправо, 3 влево. То есть нормальный ход, да? А у меня не открыть. Let's see if I can remember this combination. Повернуть. Okay, now. У него 3 влево, 10 вправо. Finally. А где 3 влево? Обалдеть просто. У меня просто нет этой комбинации. That didn't work. The number of letters in the last word of the big top sign. The number of clouds in Carney Joe's shooting gallery squared. The number of kids that Carney Joe has. О, а тут почему-то разные комбинации. Let's see if I can remember this combination. No. Okay, now. Какая реально вообще у чувака другая комбинация. Я реально не понимаю. Крах просто, то есть все, я встрял на этой игре.
Ладно, ребят, давайте продолжим на следующем стриме. Я не знаю, попытаюсь как-то пройти этот момент. Вот. Спасибо, кто зашел. Побыл. Ой. Так, а что, нам не выйти, что ли? Алем-балем. А, вот точно. Так, давай сохраним. И вот, все. Еще пару видосиков запишу, пилю недельки. Все, всем спасибо и пока-пока. Как-то она меня просто взорвала мозг.